What's up, guys? It's Dwayne back again for another video, back in for another reaction. And today is a great, wonderful, amazing, delicious day because it's a Germany day. Discrimination in Germany. Without further ado, let's get into this reaction. Let's go. Hallo Leute, wir sind heute in Berlin unterwegs und bei uns ist Julius. Hi, my name is Julius, guys. Welcome. Und Sarah. Und hinter der Kamera ist Carpenda und später wird auch noch Janusz dort sein. Wir machen heute ein besonderes Projekt. Wir bereiten nämlich mit Unterstützung der deutschen Botschaft in Windhoek, With the support of the German embassy. Ooh, okay. Namibia, eine Ausstellung vor und werden dafür auch 2 Videos drehen in Deutsch und auf Englisch. Unser Thema ist Vielfalt in der Gesellschaft und Diskriminierung. Wie gehen wir damit um, dass wir verschiedene Hautfarben, Religionen, Sexualitäten, sexuelle Orientierung, Menschen mit und ohne Behinderung haben? Das möchten wir heute auf der Straße erfahren und das werden wir auch in Windhoek auf der Straße fragen in 3 Wochen. Und diese beiden Videos werden wir zusammen rausbringen. Wir gehen jetzt mal los in Berlin. So off we go. Los geht's. But they're in Berlin, so I feel like Berlin is probably, when it comes to multiculturalism, I would have thought Berlin would have been a place that's, you know, very diverse and very progressive in the views. It would be really cool to see maybe a town or a smaller city in Germany and see what the views are, because I reckon the views are different in different parts of Germany, just like in England. If you go to England, if you go to London, discrimination is not the same as discrimination maybe in a northern city. I'm from a northern city in the UK, and it was funny because I moved to London to live there, and I lived in London for 2 years, and in the workplace I experienced some, you know, small racial comments and microaggressions and stuff like that in the north of England. When I went to London, it was very multicultural, a lot of people from different countries, you know, immigrants and actually British-born black people like me, or British-born Indians and Pakistanis and all that. It was very multicultural. And I used to work in a hospital. And when I moved to London, I was like, oh my God, this is amazing. Like, it's so like multicultural. Like, I'm not experiencing any racism at all. Like, this is awesome. Everyone's very tolerant of each other and different cultures and understanding each other, you know. It was amazing for me. But my work colleagues that lived in London, from London, and they worked in the same workplace as me, had a lot more complaints, and they were saying, oh, this is, you know, it's very racist here, and it's, you know, I'm getting discriminated against. And I was like, I'm not, though. I don't feel any of that. It's interesting, right? Because they were used to a certain level of multiculturalism and a certain level of treatment, and they were much more sensitive to any remarks or anything that they felt was a bit offensive. Whereas because I grew up in the north of England, where it was less multicultural, and I probably experienced a lot more racism. When I went to London, I didn't experience any of it. So anyways, I know that was a long way of explaining things, but what I was trying to say is, basically in Berlin, the experience of discrimination will be completely different to another part of the country. Does that make sense? I'm sorry, it felt like a long way to explain things, but does that make sense? Let's continue. Unsere Frage ist, gibt es Diskriminierung in Deutschland? Definitiv, gibt's überall. Gibt es Diskriminierung in Deutschland? Aber natürlich. Ja, Natürlich. Entschuldigung, du bist gefragt. Ja, klar. Und wie? Denkt ihr, dass es in Deutschland Diskriminierung gibt? Ja, ein bisschen. Ich studiere in Leipzig, deshalb finde ich ein bisschen Diskriminierung. Aber in Berlin nicht so viel. Berlin, nee. Not in Berlin. Würdest du sagen, dass es Diskriminierung gibt in Deutschland? Ich glaube schon. Ja? Ja.
Und was glaubst du, welche Gruppen sind davon betroffen vor allem? Ja, also natürlich, sagen wir mal, Menschen mit Migrationshintergrund, weil es natürlich viele Vorurteile gibt einfach. Und ganz speziell natürlich Menschen, wo das irgendwie nach außen sichtbar ist. Ja. Migranten, Frauen, zum Beispiel, reicht ja schon. 2 große Gruppen. Also Leute, die hier leben, die anders aussehen als der Bio-Deutsche, Frauen schlechthin, Homosexuelle. Weiß ich nicht, es gibt diverse Gruppen, die nicht zum großen Mainstream gehören und die dadurch ausgegrenzt werden. Immer wieder. Auch wenn die Leute es gar nicht merken, sondern so. Und welche Gruppen sind... Interesting you said homosexuals or gay people. I thought Germany was quite liberal when it came to... I know you're a very religious country, but what are the experiences of... Because homosexuality is legal, right, in Germany? I would have thought so. I don't think there's many countries in the EU where it's not. I wonder what discrimination is like in Germany when it comes to being gay. Interesting. And what's the experience of transgendered people, transgenders and non-binary? What's that like in Germany? I'll be interested to know what the experience of trans people is like in Germany as well. Let me know in the comment section. sind davon betroffen? Naja, kommt aufs Feld an. Also wenn ich jetzt in Richtung Antirassismus denke, als erstes denke ich an den Wohnungsmarkt. Also wer kriegt welche Wohnungen? Ich meine, da gibt es regelmäßig Studien zu. Mit welchem Nachnamen wird man zu welchen Wohnungsbesichtigungen eingeladen oder nicht? Also das ist mit Zahlen belegt und so weiter. Ja, das ist ja nicht nur ein linkes Gerücht, dass es da Diskriminierung gibt. Ja. Wait, names? What? Wait, guys, what? Depending on the names, depending on what type of house you get shown. What does he mean by that? I'm very confused. I need to go back. Please explain in the comment section, what do you mean depending on your surname? Richtung Antirassismus denke, als erstes denke ich an den Wohnungsmarkt. Also wer kriegt welche Wohnungen? Ich meine, da gibt es regelmäßig Studien zu. Mit welchem Nachnamen wird man zu welchen Wohnungsbesichtigungen eingeladen oder nicht? Also das ist mit Zahlen belegt und so weiter. Ja, das ist ja nicht nur ein linkes Gerücht, dass es da Diskriminierung gibt. Ja. Und Depending on your surname depends on what apartments you get viewed. Is this social housing? Because surely if you have the money to buy privately, there's no like, oh, your surname's this, you can't view this house. So I'm guessing he's talking about public housing, like government subsidized living, that they discriminate based on surnames. What surnames are deemed lower class, or I don't. Please explain. I'm very confused. Let me know. Und haben Sie selber Diskriminierung erlebt in Ihrem Leben? Not as a white guy. Nein, Probably not. kann man eigentlich so, glaube ich, nicht sagen. Nee. Nein. Also in Leipzig habt ihr selber Diskriminierung erlebt? Ja. Kannst du uns eine Situation erzählen? Nee. Willst du nicht erzählen? Nee. Hast du selber schon mal Erfahrungen speak about it. gemacht mit Diskriminierung in deinem Leben? Naja, ich bin eine weiße männliche Hete. Nicht so viel. Also klar, ich kenne das dann auch, wenn Leute sagen, oder was heißt sagen, wenn ich mitbekomme, dass ich bestimmten Männlichkeitsbildern nicht entspreche, dass es dann Reibung gibt oder so, aber es ist eine andere Erfahrung, als es Frauen machen würden oder Schwule machen oder so, ja. Bist du selber schon mal diskriminiert worden oder hast Diskriminierung erlebt in deinem Alltag? Ja, also ich glaube, als Frau so in meiner Generation, also ich bin jetzt gerade 30 geworden, ist es schon noch so ein bisschen in der Generation drinnen, dass man als Frau diskriminiert wird, ganz oft. Also das fängt ja schon bei Vorstellungsgesprächen an, immer mit der Frage, ja, und Familienplanung, ne. Und klar, man muss nicht antworten rechtlich, aber wenn man nicht antwortet, dann hat man auch schon verloren. Also wird das gefragt dabei? Natürlich, habe ich schon ganz oft erlebt. Ja. Gerade so immer. That's really, yeah, that's difficult. That's very unique to a female in the sense of being asked whether you plan on starting a family soon. Do you plan on getting pregnant? Because we need to figure out whether you're going to go on maternity leave and we're going to have to pay you that time. It's very much that, and I think that's wrong in of itself. That's difficult. Yeah, women do get discriminated against. It happens all around the world. It's not good. So in meinem Alter, ja. Interessant.
Ja, können Sie ein Beispiel nennen, wo vielleicht die Mehrheitsgesellschaft gar nicht merkt, wo jemand diskriminiert wird? Die Mehrheitsgesellschaft, das war der Begriff, den ich gerade gesucht habe, genau. Wo die Mehrheitsgesellschaft nicht merkt, dass sie diskriminiert? Na, wo die, Na, ja. permanent. Aber kennst du Beispiele aus deinem Umfeld, Leute, die unter Diskriminierung leiden? Ja, natürlich. Schwule Freunde, die irgendwie auf der Straße Gewalt erleben zum Beispiel, auch mal als eine Form von krasser Diskriminierung verstanden. Oder sowas, ja klar. Das passiert in Berlin? Das passiert in Berlin, ja natürlich. Kannst du irgendwie ein Beispiel nennen? Naja, man ist abends auf dem Weg von der Kneipe nach Hause und 3 Leute schlagen einem das Gesicht blutig. Das passiert, natürlich. Und dann sieht man am nächsten Tag den Freund und fragt so, oh, warum hast du ein blutunterlaufenes Auge? Und er sagt, ja, dieses und jenes ist passiert. Also so, klar. Und hast du selbst... That's horrible. That's horrible. That's really, like, you know, we call that in the UK gay bashing. A horrible term. But, you know, getting beaten up because you're maybe a homosexual male, overtly homosexual, so maybe effeminate, and you get beaten up for being gay. And it still happens in 2024. Still happens in 2024. Ridiculous. But yeah, that's a life. Imagine just living your life and just being you, just being who you are is a walking protest, is an offense to other people. It's horrific. That sort of violence is horrific. It used to happen to black people. Like someone who looks like me, maybe I would say maybe like 30 years ago, 30, about 30 years ago actually, as when I was really, really young. It used to happen in certain parts of the city I'm from. You couldn't walk in those areas or you'd be attacked. You'd be attacked for being a black person. Yeah, discrimination. Now it happens to LGBT people. Not so much gay people. It's calmed down for gay people, but trans, arguably they're the new gay, the new, oh, you know, we're gonna, you know, attack you for being who you are, kill you for being who you are. It's horrible. Anyways, I digress. He's definitely not experienced discrimination, and I'll tell you why. And it's something I don't want to say it like that, but he's gonna say no. He's handsome, and he's looks like a straight male. He looks unoffensive to Western society. He hasn't. No. Selber schon mal Diskriminierung erlebt in deinem Leben? Also auf mich bezogen jetzt nicht. Nö, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht. Hast du selber schon Erfahrungen gemacht mit Diskriminierung im Alltag? Ja, sehr viel. Ja? Mhm. Kannst du uns so ein Beispiel erzählen, ohne zu tief zu gehen? Ja, also ich erlebe oft so positiven Rassismus, wenn es irgendwie um mein Aussehen geht, meine Haare oder Leute wollen meine Haare einfach anfassen oder machen Kommentare zu meiner Religion. Passiert mir auch, ja, genau. Also hast du persönliche Erfahrungen? She said positive discrimination. Interesting. Positive discrimination. Can discrimination be positive? Maybe. She said people often want to touch my hair, ask about my religion. I wouldn't say that's discrimination. I'd say maybe a bit ignorant to think you can touch someone's hair. That's a bit, I don't want anyone's... Would you want anyone's dirty fingers in your hair? You know, like... You know, you don't want that. I mean, if you ask, then I guess, you know, that's okay. It just comes across a little bit, you know, weird to ask that to a stranger or someone you don't really know very well. If it's one of your really, really good friends and they ask to touch your hair, then that's fine. But if it's like a stranger, no, that's not okay. It's weird. I don't want your dirty fingers in my hair. But I don't know, discrimination, I wouldn't say that's discrimination. I'd just say that's kind of like curiosity and yeah, just fascination. Because if you're not used to being around people of colour, black people or, you know, just people of colour in general, and we have a different hair texture, a lot of the times, you know, you're curious to know what it feels like. And I completely understand that.
It's just never touch someone's hair without asking first. I think that's one of the reasons why I keep my hair short. Sounds crazy, right? Multiple reasons. I keep my hair short because I don't want anyone like being, oh, I love your fro. Can I touch it? I don't like that. Number one. And number two, I keep it short because actually there used to be a lot of discrimination in the workplace when it comes to textured hair, afro hair. A lot of the times there used to be like in schools, colleges, universities, workplaces, actually a code of conduct, a way of looking professional, where they would say people that have afro hair that grows out rather than falls down, that is seen, hair growing out is seen as unprofessional. Don't get me started on that. That is a form of discrimination because they're saying basically if you have hair that falls, Caucasian hair, European hair, that is seen as professional. But if you have hair that grows outwardly, like afro hair, naturally, that's seen as unprofessional, not smart. Imagine the hair that grows out of your body naturally is not smart. So I think that also stems from that being just a policy in the 90s, especially when growing up. I used to always have my hair shaved, and I think I've just continued to have my hair shaved, and I don't think I'll ever grow an afro for that reason. Interestingly enough, so that's discrimination. Erfahrungen gemacht mit Diskriminierung? Ja, aber jetzt nicht so extreme, sage ich mal. Also weil ich auch hier immer in der Umgebung bin und hier hat man das nicht so viel. Vielleicht in anderen Bezirken oder Städten würde man das vielleicht mehr erleben, sage ich mal so. Wie würden Sie sich das wünschen für die nächsten Generationen? Wie würden Sie sich wünschen, dass sich die Situation verändert? Also da muss ich unisono mit allen möglichen Parteien sagen, Bildung, Bildung, Bildung. Und die muss früh anfangen. Nicht das letzte Kita-Jahr muss frei sein, das erste Kita-Jahr muss frei sein. Denn mit 6 Jahren ist schon so viel, oder 5, ist schon so viel gelaufen. Also wir müssen da noch dran arbeiten, dass die Gesellschaft gleich wird. Also dass auch transparent und für alle ein gleiches Leben hier möglich ist. Und was wünscht ihr euch für das interkulturelle Zusammenleben in der Zukunft? Was wünsche ich? Ja. Coexistence, vielleicht ein bisschen mehr, ja. Coexistence, ja. Eine friedliche Koexistenz? Ja. Und noch etwas? Nee, es ist sehr schön hier. Ja. Ja, also es wäre, glaube ich, ganz toll, wenn diese Gehaltsschere nicht mehr so aufklaffen würde zwischen Männern und Frauen und wenn man sich da ein Beispiel an den skandinavischen Ländern nehmen würde, wo auch die Männer in Karenz gehen, wo das einfach total üblich ist und die dann auch nicht dafür belächelt werden von ihren... Absolutely. Oh, she touched on something there. So the pay gap between men and women, that should never happen. That's one thing that I'm really like, no. How can there be a pay gap if you have two people that are as qualified as each other? One's a female, one's a male. There's no reason for a female to be paid less than a male. So that shouldn't be happening. If it does happen, I don't know because I'm not a female, so I don't know if that actually happens. But I've heard from women that it happens all the time. So that should not be happening. That needs to be addressed. Another thing she touched on was parental leave. Not parental leave, for maternity leave. Paternity leave for men. So women are not forced to, so women can go back to work if they choose, and then the man, the husband, can take that time off to look after the child. I think it's good for bonding with a child. It's good for the mother to get back into the workplace. And I just feel like, paternity, maternity leave when you have a child should be shared with a man and a woman. I definitely agree with that. It happens in, I think it's Sweden and Finland. The Nordic countries do that really well. And I think that needs to happen a lot more in other places in Europe. So, agree with that. Ihren Kollegen, dass sie das machen. Schlagzeugkurse für Mädchen. Das wollte ich immer machen. Ja, deshalb. Ich musste dazu nach Berlin kommen und wo ich aufgewachsen bin, gab es es nicht.
Und ansonsten, was Gewalt auf der Straße angeht und so, da würde es ja schon mal helfen, dass die Polizei sensibel ist für sowas. Ja? Also dass man nicht, wenn man da hingeht, um sowas anzuzeigen, den nächsten doofen Spruch kriegt. Ja? Das ist ja im Moment eher das Problem. Also die Polizei, die hat kein Verständnis von Diskriminierung. Die ist im Zweifelsfall selber rassistisch und homophob. Ja? Also das ist ja ein bisschen so ein Trauerspiel, was sich dann so... Also wenn man dann den Mut hat, zur Polizei zu gehen, kommt ja im Zweifelsfall das nächste Mal nochmal drauf. So, und da hat man ja auch nichts von. Und von daher wird ja viel davon noch nicht angezeigt. Also das wäre sowas, Sensibilisierung von Behörden. Ja. Und was würdest du dir wünschen für die zukünftige Generation, wie sich das verändert? Ja, dass sich das gar nicht so ausbildet, dass gar nicht so ein Rassismus mehr entsteht, dass es halt normal ist, mit Leuten, die anders aussehen, dass es normal ist, mit denen zusammenzuleben. Was würdest du dir denn wünschen für die nächste Generation? Wie zum Beispiel vielleicht deine Tochter aufwächst oder vielleicht die Enkel irgendwann aufwachsen würden. Ja. Was könnte sich da noch verändern? Was man da verändern kann. Vielleicht, dass man offener ist und mehr miteinander redet und hinterfragt, wieso, weshalb, warum. Würde ich jetzt sagen. Ja. Communication. Yeah, communication. Listening. I know what she was trying to say. Maybe she didn't say it as concise as she could, but she was saying, yeah, communicate. Ask, because we don't know. So me as a male, I don't know I don't know what the experience of a female is. I don't know what the struggles are. I don't know what they're going through. If you're a female, I don't know what you're going through as a woman in society. That's why we need to communicate and understand. Don't put policies in place that can affect a group of people when you haven't communicated to those people and asked them if this is something that would benefit them. Do you know what I mean? Like, for example, in America at the moment, the whole certain states, banning abortions and all this stuff that affects women, but they haven't actually spoken to the women and had them vote on whether they want this in place or whether it's going to be damaging to women as a whole. They've just gone, no, we know best, we're going to put this policy in place which damages and hurts women. Communication is the key. You communicate what's best for the people, and that's how society is going to be having. And if a group of people are telling you this is happening, this is hurting us as people, listen. Then listen. Very simple. It should be very simple. Vielleicht ein bisschen mehr Verständnis, Akzeptanz untereinander. Ja, einfach, dass es auch mehr auf verschiedenen Ebenen, dass die Kinder, wie sagt man das, dass es Visibilität von Menschen verschiedener Hintergründe auch in den Medien gibt und in höheren Positionen und so weiter. Und ich glaube, das wird Kindern sehr viel Mut geben, wenn sie das sehen. Ja. I think that's happening. I think that's happening in England and especially America. Seeing people of color, black people, Asian people, people of different backgrounds in higher positions. I'm not too sure about it in Germany. You're gonna have to let me know, but I don't know if it's the same case. But we have a prime minister who's Asian. Rishi Sunak is our prime minister. Is he the best role model for kids? Some people would say yes. Some people would say no, absolutely not. However, seeing him in that position of power, seeing him where he is as a person of colour, someone whose background, his parents were immigrants, to be now the most powerful person in British society should mean something, should stand for something. If you whether you like his politics or not, it's possible. And that's what she means. Like, we need young people that are from different backgrounds to feel like in German society, in British society, that their race or where they're from, their background is not going to hold them back from doing something in their lives. Positive role models need to be visible. That's what she's saying, and I totally agree. Und wie könnte man die Situation verbessern? Kann jeder nur bei sich selber anfangen. Ich mache zum Beispiel Sprachkurs für syrische Flüchtlinge, unter anderem, und habe relativ wenig Vorurteile. Ja, ich wünsche mir, dass erstmal, dass die
die Chance nutzen, dass wir eine offene Gesellschaft werden, eine multikulturelle Gesellschaft, dass wir offen für Europa sind, dass wir auch offen für Menschen sind, die auch nach Europa kommen, die hier leben wollen. Ja, das würde ich mir wünschen. So I think the video's done. I think this is all promotion, but like this is really good. This is conversations that we need to have. You know, like I do these videos because it's not just about learning about Germany, but also learning about like the politics in Germany, social issues in Germany. I want to learn all of it. And Germany is very similar to the UK, very similar to the UK, and we face a lot of the same, troubles. A lot of the same, discrimination happens in Britain all the time, and it's something we need to probably cooperate with. Wish we were still in the EU, but we're not. But yeah, it's awesome that they're out there speaking about it and getting it on video so that people can learn. People can learn about how different groups of people feel about discrimination and what we can do to alleviate that and make a better society for people. Guys, this is a lovely video. A good learning video. I hope you enjoyed it. Hope you have a lovely day. Until the next one, I will see you very soon.